Hey, what's up everyone? My name is YY and this is episode 3 of DINGA, Your Wife. Thank you guys for your support so far. If you've not subscribed, this is the time. Let us get to 200,000 subscribers. Before you watch this episode, let me ask you a question. Are you a medical institution looking for a place to buy your medical equipment? Or are you someone that is trying to start up their own healthcare facility and you do not know where to get your equipment from? Or are you an individual that is just looking for equipment for home care? Medical supplies is your solution. They have everything that you are looking for, from beds, wheelchairs, everything for every department, okay? I wish I could mention, but everything that you can see inside a hospital, they have it. Name it, everything, so you don't have to import. Their number is right here on the screen. Call them now. Call them today. Medical supplies. So let's get to the show, guys. Nataka unisaidie kudetermine situation before ilipuke. Ukweli juu hii situation nayo ikilipuka itakuwa kubwa. Ama demo wako umesema ni wangapi? Wako wasichana wanne, but mimi nataka control watatu. Mmoja nitadeal na yeye. Nitajaribu sana aende hiyo hoteli opposite huko. Unaona ule dem pale? Wow, usiangalie. Ameniambusha, anataka tupige biashara fulani, anataka kunipia tenda. Unaona ule dem niweka naye pale? She's a corporate, she's an investor. The CEO of Rice and Green Grams Association. Mimi ni mediator for two companies zenye zielewani. So hizi kapa moja. Weka ulijoko na meetings zako, mbona ulinita hapa date? Spencer unibebaje lakini? Kwani kuna watu hii dunia hawezi acha mtu have a good time yani. Spencer, relax. Nini mbaya? Mechanic alikuwa anaunda gari yangu sasa. Alikuwa anabadilisha taya sasa ananipigia hapa ovyo. Hizi ni kuzi gani hizi? I have been having issues with my mechanic. Been trying to sort my car. So you can take whatever you want, drink everything. Anything? Let them give you the best. So I'll be sure to dent your pockets today. Shot moja ya hii drink ni 230,000. Imagine yeye amekuja msenga. Mzinga moja inaweza jana ka shots ka ngapi hivi? Tuseme roughly 100. Hey! Kuna ule mwenye nimempelekea 2 bottle size. So ukiongeza hapo, it's not 1.1 anymore, it's 1.2. Ndio kwamba huko hivi waka. Mambo ya chakula pale. Lakini nyinyi mnanga mao form zenu za ufuku. Hapana wewe. Unakuwa nini? Huyu ni demu yako? Nani tena huyu? Kwani ulipata mtu tu? Wewe msinishikanishe na watu, huyu si mtu wa mtu. Wewe unanijua wewe? Mimi nani? Unanijua wewe? Na unanijua? Na unanijua kwa nini wewe? Mimi siko anakamaje hapa huyu? Mama ni msupa wako, unajua wewe ni mtu wa watu wengi, Ni mtu wa mtu. Tuambiange ukileta watu. Kanairo hakuna mtu wa mtu. Wewe unanijua wewe? Unanijua? Na unanijua? Wewe unaniuliza kwa nini? Okay, who are you to ask me if I know you? Sikuogopa, I don't fear you. Hili story gani? Sasa wewe umekujaje hapa? Nisikilize. Kwa nini unanisukuma? Si amefika. Kitu muhimu ni nini? Hapana, lakini anakujaje kwa meza yetu anaanza kucheza kama Messi. Cheza kama Messi. Mbona msupa anapiga nduru? Mbona msupa wangu anapiga nduru? Shida wapi? Ngoja. Sasa ndio uchali yangu. Ndio shida wapi? Sema tena mlikuwa mnaniambia sasa ndio uchali yangu. Mmaliza. Sasa si nilikwambia ni mtu wa mtu. Mtu mmoja si amefika sasa. Unajua pia msifunge number plate za watu kwa gari ya mwingine. Yes. Wewe mshike hizo simu za wezi huko. Wakora hawa. Boka, hii ni Kanairo. Hii ni tuko kazi buda. Demu yako amekuja kwa hii meza. Ameanza kudisrupt peace. Unaona ameanza kutusumbua. Masumbua aje? Anataka kuguza. Buda ni shida na demu yako. Nini mbaya demu yako? Hakuna shida yako nayo. Shida ni shida. Asimfunze basi ajue kujintroduce. Sasa yako unaniumiza wewe. Nini? Inazaangusha. Mnaniambia nini? Mnaniambia nini? Unaniambia nini babe? Buda. ROLEX. Unaweza nifanyia ROLEX ni chapati. Sasa nimepata watu wawili wako heaven saa hiyo. Alafu unakaja Buda, hii lazima mlipe. Silipi hata na nini silipi. Buda. Nauliza hii lazima mlipe. Silipi. Siwezi lipa. Hata huwezi lipa yote. Kuna watu my God is good. Bodia. What babe?
Hebu mwambie babangu ni nani. Okay, tulia. Bro, naweza wapiga. Naweza wapasua hivi vichwa zenyu tutengeneze supu sahi. Sahi sana. Do you know this is ROLEX? Limited edition. Okay. Check. Ati wewe ndio chali yake. Sasa umeisha wewe. Sasa wewe ndio unatumika kama insurance yake. Juu nimeona mko na madharau sana. I want you to Google by yourself. Google. Bei ya hiyo watch. Sini saa. But ndio nini? Utalipa. Lipa baba unalipa mulipe. Does you guys know the people is messing with? Babe, wewe jamaa anajua na mess na. 1.3. Mimi utoe pesa 1.3 milioni kulipa saa kama hiyo. Wewe. Hakuna takutoa hiyo matumbo yako tukunyonge naye. Wewe 1.3. Hiyo matumbo yako takunyonga naye sahi. Tunatengeneza hiyo matumbo yako mtura naye. Anje butulia kidogo, Anje umeelewa. Sasa vitu mingi sana sikiza. Enda na ile dia ulikuwa na ile ya kwanza ile usibadilishe. Sasa hiyo. Kuja hiyo kabisa hiyo vile ulikuwa umekuja. Wanawake wakishalewa. Wanawake wakishalewa wanafanyanga mambo mengine. Hata sisi wanaume tunashangaa hizi ni vitu. Buda, mambo ya wanawake na saa yangu. Mimi nataka kulipo saa yangu. Wewe unaonanga Andrew Tate. Wacha niyo biashara wote ni Andrew Tate. Sisi wote ni Andrew Tate. Hata tu confused na mambo ya online. Hatupangi online. Mambo ya online na simu. Wewe sikizeni. Saa. Buza maneno kukuza. Tulia Anje, tulia. Ona. Hiyo tumefanya mambo ngapi hiyo ndio sasa hivi mambo ya. Buda anakuambia sitaki kusikia story. Lipeni watch. And these kids of nowadays are very rude. Ni mambo ya wanawake tuna. Very rude. Very arrogant Buda. Hata watu wakunywange pombe naona wivu mbaya sana. Unaona kama walever na akili. Sisi wanaume sisi wote. Juu sasa mali yangu unakuja ati demu yako ati mambo ya watu. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Usinikalishe na story wewe. Kesho ni mimi. Wewe mshika hiyo pesa, upiga shika hiyo pesa. Unajua sisi tulikuwa bro. Unaona mnashika simu zingine za pesa unataka tena siwa. Hapa mambo ya watch mboka mpaka ikuwe mboka. Mambo ya watch yangu hapa iko kesi inaendelea hapa na kuita saa hii. Sikiza. Wacha nimalize kesi. Wewe usinishike hivyo Buda, niambie saa hii, wacha kunishika. Wewe salamu takia girlfriend yako. Shikilia hivi. Humble yourself. Hii mkono weka hapa. Humble yourself. Eka hapa. Si wewe utoke. Wewe toka. Lazima utalipa. Hii kitu upende usipende. Sikizeni. Hakuna kuzikia. Uko na shamba wewe, uko na shamba. Uko na shamba kunoyo watch ama uko na shamba ya kuweka title deed ndio tunaona kama title watch. Hii kitu hata shamba hizi nunua. Tunaenda tuongelee kato pale basi. Si ndio shamba. Bora tuonyesha kwanza ile pesa bro, umegoogle ni pesa ngapi hiyo? 1.3 lakini thank you. Sina kwa sasa. Ona wewe. Hakuna kama mdomo mwingine. Na vile amekuja na gia. Wewe umejua umekuja ukiongeaje? Ama ulikuwa unaona visini vijana wako? Hiyo ni maongezi. Maongezi inaweza kuwa saa zingine hayambatani na mfuko. Inakaa changa kwako. Inaweza kuwa hayambatani na mfuko. Unaona kama tunakunywa chama ni Jacky ama ni pesa jamaa kichwa sasa. Hata pale online kuna watu wanaongea lakini wana edit bank statement. Wana edit Buda mimi nilipe watch yangu Buda. Si hata nikulipa. Takuleta mchezo bwana. Usitulie pandisha ya zera hivyo. Ya zera huyu jamaa anataka ya. Bro, huyu kama ni pesa huyu jamaa. Basi acha niwaandilie tu. Wewe tulia. Twende basi kwa ile meza bana tumenene tu. Sasa huyu jamaa sasa anaongea. Kuja. Tunaenda. Mzee, kuja tuangusikize mambo huyu jamaa. Mimi nikaa hapa. Si upite huko. Nikaa hapa. Beba glasi yako utawekewa sumu. Hapa. Utajua kuishi Nairobi lini. Hii ni pesa kidogo unatuonyesha hii kijana wewe. Hii ni pesa gani unatuonyesha? Hata inaweza lipa bili ya leo. Wewe niende nilale njaa. Ilikuwa yetu ya dawa. Wewe twende bana. Kuna mgonjwa wa nyumbani hata hii ni pesa tumechanga ya nini? Ati nini? Hizi ni dogo gani hesabu bro? Hizi ni pesa kidogo sana bro. Unajaza kuna zenye president. Kuna zenye president ameface juu na zingine zoface. Wewe hiyo jaribu kuzipanga. Wewe toka kujua kama ameface. Nazipanga kwanza president. Napanga kwanza president na face side moja zote. Hiyo biashara ndogo sana kwetu. Wewe tupatie pesa bwana. Wewe hii ni pesa wewe. Pesa gani? Ulikuwa na deni yangu. Nani? Wewe. Lipa deni ulipe. Umeona sasa hii mambo? Wewe buda hebu tulia. Si umemkazia lipe deni yako. Wewe unajua ndio unadai pesa yangu sio huyu. Wewe. Si mlikuwa pamoja? Hoja. Mlikuwa pamoja. Buda, tutamalizana sasa na wewe hapa. Hebu nitie pesa yangu. Mlikuwa pamoja bwana. Wanaume akifika bila crisis hubadilika sana. Ndiko wapi dinga ya wife? Ndiko wapi dinga ya wife?
Artificial problems. Problems that can be avoided. So what am I gonna do? What am I gonna do? What am I going to do? Shaz, look at my shirt. Guy. Yeah, I think I need to go and get another one. Kwani watu wa civilized wamefanya nini your shirt? Never mind. I think I'll be back before you know it. This is so embarrassing. Lakini why? Kwani what did your business partner do to them? The problem with these rich kids, ni wachokozi sana. They think that the world should revolve around them. Wanafikiria dunia tu ni yao. But anyway, it's okay. Let me just go and get another shirt. I'll be back. Okay, kipole. Oh, I feel so embarrassed right now. Sorry. Nani amekufanyia hivi bro? Nilikuwa nimeenda kuswim pale hivyo. Sasa utakuta kama niko na shati kwa gari, at least ni change. Na kwani ulikosea nani? Leo imekukataa. Hii siku na imekataa. Wacha niangalie kama niko na shati kwa gari. Nibadilishe. Change. Sawa basi sisi tutaona na ukikam. Acha mimi nirudi job. Mwanzo nini mbaya na madem? Nini mbaya na madem? Nini mbaya na wanawake? Si ukuwe considerate. Mseme kuleta date. Si you understand. Napigia sasa. Sasa Joy anashinda akipiga. Mimi nimwambia kunywa pombe za Kagame. Mtu unaingia hoteli unakunywa pombe hata MP akunywi. Governor hajawahi kunywa. Siwezi shika sahi. Wacha tu kwa huko ni shauri yake. Siwezi enda home pia, gari hakuna. Hizi ni shida gani najideta? Hizi ni shida gani? I have a beautiful wife, an amazing wife, calm, collected, a working class. She takes care of me, ananipia mpaka pocket money. I don't have a job yet. But then I still find myself in such mixes. Sawa, nilishauza gari, nika make profit. Si ningeenda nitafute gari kwa yard. Nipate hiyo ingine ya juu. Nikule nijibambe nayo. Bibi yangu nimbaye kama ua. Sasa naenda kutreat wanawake. Hata mamangu sijamtumia kitu shwali. Mamangu. Naenda kutreat watu sijui, strangers. And I have my mother and I have my wife. So siwezi lala home leo, siwezi enda home. I swear nikiaishika pesa tena kwa hii maisha. Nikajipata nimetumia dem hata 10,000. Mamangu lazima kule 30. Nitakuwa natumia mamangu 3 times whatever a woman is spending from my pocket. Hey, Joy anapiga. Kina Anji pia wanapiga. Hizi ni miss calls 17. Kate amepiga sijui mara ngapi. Manze sasa tutokaje hapa? Na sisi pitia gate watanijua. Naweza tukaje hapa? Kwani Joy alitoka? Hiyo bili yote nani alilipa? Hapana, you're kidding me. Joy alitokaje? Yaani Joy ndio alikuwa na baiwa hii dinga. Joy ndio alikuwa na baiwa hii dinga na mzungu. Kwa hivyo ni mzungu alimtoa kwa hoteli. Ni mzungu alilipa hiyo bill. So Joy ndo lazima asaidie situation. Joy lazima usave situation. Hello Joy. Mambo? Siko
poa by the way. I'm so offended. Jana kwani uliepa tena? Unajua nilikuja maka kwa hoteli nikakukosa. I called you many times and you refused to pick up my call, Spence. Kwani ulienda wapi? Si nitoka tu dakika kidogo, sasa narudi na napata umetoka. 5 hours. Sasa ulilipaje bill? Spence, I know. I sorted myself. It's okay. No. Nilikuja hapo kulipa hiyo bill. Alafu nasikia umetoka. I called you, you didn't pick. Hapana. You were not there. Ulisort kwa nini na mimi ndo nilikuita date? No, Spence, nilisort. Hiyo bill yote. Mimi kama mwanaume ni kunidharau. Unalipaje bill hiyo ni kunidharau. Yeah, but you have just answered my calls. Siwezi kubali Joy. Hata kama nikurudishie pesa yako. No, you cannot pay bills when I'm here. Surely. So where are you now? Nimeenda, I've gone to run my errands. It's okay. Hey, nataka tupatane, nataka tu nikuone. I just want to see your face because I didn't see you yesterday. I didn't get closure for yesterday. So I just want to meet with you now. Spence, I hope you're serious. I don't even for a few minutes. I just want to see you now for a few minutes. Stucky games, stucky jokes. Yeah, nitumie pin. I'm sending the pin right now. You better be for real, Spence. Nitumie pin. Sawa. Huyu ndiye anaokuwa situation. Hii gari lazima irudi kwa wife. Whether she likes it or not. Hii ni dinga ya mama. Lazima ikuwe ya mama. Ai. Super. Yaani unaweza nunua gari na huwezi niita sherehe wewe. Unaweza buy kitu tamu kama hii alafu umenyamaza tu, yani hatuwezi tuita tu celebrate wewe. Relax. I got it from my uncle. He just landed from Dubs jana. Ulibuy na uncle yako hii? Yeye alikushikia namba ngapi? This guy is expensive. I was told like 6M. 6M true, but I'm not that confident in driving it. Ulitoka tu driving juzi? Yeah, but like in a few months, nitakuwa hapo kwa street. Wewe kwanza ukajua unalalia nini kwa hii gari wewe? What do you mean? Wewe unajua unalalia nini hii gari? Toka nje nikwambie biashara. Toka nje. Kama nikuonyeshe. Nje nikwambie wewe. Aish. Hii sasa umelalia gold. Hii gari sasa. Najua ma diplomats wenye utoka. Diplomats? Yeah, diplomats. They love such cars. This car, to be specific. And they can actually give you up to 30,000 a day to hire. 30,000? Because this is a rare model. This car is actually a rare model. Well, I spent Very 30. rare model. 30K a day. And they can actually even hire it for 60 days. And I know of a guy who's actually looking for this car. And if you're willing, tunaweza ita taxi sai, nikupandishe, wewe tumalize biashara, wewe uko mdosi hivyo. But how will I know my car is safe? Sasa unaona gari ni mpya. Sasa mimi nikiwa ndani, iko safe tena? Sasa kama wewe unaweza jiacha kwa mikono yangu. Sasa gari wewe jiacha kwa mikono yangu? Yes. Wewe unasema nini wewe? Acha nikwambie, tunafaa tuite tu nini? Taxi. Wewe ukimbia nyumbani, nikuonyeshe vile unaweza make do. I want you to make a lot of money. You better take care of this car. I will take care of it. Oh, wewe shida iko wapi? Wewe wacha wewe. Ai. Ndio. So as long as you promise me make my money, you take care of my car? Yes. Yeah, tutakuwa na shida. Na huyu jamaa atakangi watu kupiga simu ati I want money now. Sijui unawacha 60 days ile siku atakulipa This is my baby. I know. And you love it. Yeah. Okay? Yes. How did you know? You've already called a taxi. Ushaita taxi? How did you know I was going to accept? Sasa wewe unaweza niangusha. Umeniangusha wewe. Ushaniangusha wewe. Wewe nakutambua wewe hujaniangusha. Ai wewe. Zingine wewe. Chukua bag, chukua handbag na nini? Chukua kila kitu. Kila kitu unaweza acha tu ndani. Kama unataka kutoka nayo, basi toka nayo nipea mwisho. Toka nayo nikabidhi. Spence when you drama king saa zingine. Toka nayo nikabidhi wewe. Ping pom ping. Unaweza niangusha wewe. You know me well. Hapana. Umenipima? Najua niangusha. Sawa babe. Yeah. Tuongea. Drive safe. Take care of this car. I told you it's expensive. Nilikwambia acha nikwambie. Na utamake do. Watakulipa fiti wewe. Na usikuwa kwa kisha tutapiga simu sijui unataka pesa by sijui 15 days. I'm trusting you. Usikuwa 15 days. Send me something. Sawa. Babe. I miss you. I take a bath cup. Okay.
Spence. Hello? Gari yangu iko wapi na uko wapi? Na ulilala wapi jana? Nimekuwa na shida, nimekuwa na changamoto yani. Kuna fikiri wewe peke yako ndio ulikuwa na changamoto. Unajua ile stress umeniweka, hujalala hapa na ukunipigia simu kuniambia utalala nje. Yaani nilijua nikikwambia reason sikuji hata ungefail. Sorry natoa acha nyamaze nitakuexplainia. Spence, switch video call. Gari yangu iko wapi? Switch video call sahi. Mbona tuko kwa video call shwari? Nimesema switch video call Spence. Switch video call. Lazima niweke video call. Weka video call Spence. Gari yangu iko wapi? Gari yako si gari. Sina gari. Sina gari. Nani unitrust wewe? Wewe sema kitu unataka kusema. Come home sahi. Kuna shida? Spence, come home sahi, ni emergency. Wapo sana. Bora bwana nikimbie. Si ulikuwa umesema kuna emergency? Niko na emergency. Yes, that's why nimeacha gari nje. Nataka unipeleke downtown. Nini imefanyika downtown? Efu yangu ameshikwa, nataka twende kuwatoa. Watoi nini bana hao tena? Nini imefanyika na watoi tena? Loitering mpaka nasikia kuchizi jana usiku. Na sina doa ya kuabila, tutanisort. Nitakusort. Si twende? Acha nichukue bag. Sawa, unanipata kwa gari Okay. Joy ni aje? Nimepata kuna place nahitaji do urgently na ni kama app yangu ina hang. So sijui kama unazeneke kama 40k hapo, alafu nikutumie in the next 3 minutes. Kindly, please. Okay, nimeweka kwa simu na kutumia tu sahi, but Spence, you send to my bank account. I'm waiting, please. Usikuwe na worry, hata dakika 5 itafika. Aya, sawa. Spence. Okay. Done. Vivian, funga gate Mtoto hata sijui nitamwambia nini. Hello? Ndakupigia simu, ndakupigia. Hata unasumbua. Tuende basi. Yes. Nitakupigia. Sikusikii. Spence? Niko kwa kelele sikusikii. I'm saying, Spence. You send me my money. My money. Tutaongea. Spence. Tutabonga. Baby, I'm tired of this game. Tafanya nini? Send me my goddamn money. Ananiharibia mood. Basi afisa, mimi ndo nilisikia zangu. Nilisikia Parklands. Babe. Yes. Imagine yuko kwa hii police station. Mimi nilisikia Parklands, kumbe ni Pango. Si basi we just go to Pangani right now. Tutaenda, lakini kuna story nyingine afisa amenipigia hapa. Hebu mwambie. I don't know what men want. Mimi sijui wanaume wanataka gani kwa hii dunia kabisa. Tumefanya nini? Can you imagine? I had to arrest 3 ladies who have been in a hotel and they have accumulated a total bill of 1.2 million. 1.2 million shillings. Hiyo ndo yote, just imagine. Mshahara ya rais. Wamekula hivyo mmaliza. And to make matters worse, this is a man who waliweka hapo pamoja, wakakula, wakacollect hiyo vitu yote na akawachanisha hapo. The owner of the hotel ameamua kwenda Israel akachagua mafia. Mafia? Yes. Mafia? Watafuta huyu jamaa, wamkamate, wamfanyie venye watamfanyia. In fact, they will castrate that guy. Na wanaume wanakuanga aje? Na hao mademu wamesema wanajua huyo jamaa. Hawamjui.
Wanafaa mjue. Wanafaa mjue. Lakini hoteli inafaa ku provide CCTV footage. Of course, that is why amechukua Mafia and he has dedicated his entire budget kushika huyo jamaa, including kuchukua a totally new phone na kubaia wasema nyaoni. Na unajua Mafia wachezangi? Lakini wanaume wengine they are nothing but total trash. Wakimpata watamuka straight. Ama mukate. And do you know Mafia wanalipuaga per stroke? Per stroke? Yes. So these guys have decided they're going to be a millionaire through this guy. Hata mimi naweza apply hiyo kazi. Of course. Hey, lakini unajua mimi nashangazangwa sana. Wanaume kwani hawatumiangi akili? Lakini unajua mimi tu kitu moja. Oh gosh, I thank God for my man. He's faithful, ako na mwelekeo na amejipanga hizi fanya ujinga kama hiyo, si ndio babe? Unasema amenunua nyeunyo? Si ndio amenunua nyeunyo, ukipata huyo jamaa watamkata wamchinje wammalize. Wewe. Nduru ni nini? Mbona achinjwe? Nyeunyo ni ya nini? Mbona tunachukua sheria mkononi mwetu? Afunzwe adabu. No. First of all, mimi in my opinion. People are going through a lot. Nyeunyo hata siku hizi watu wasikiangi. Hata utandike mtu hata umnyonge. Kama achinjwe. Kama sio kubadilika. Achinjwe basi. Kama sio kubadilika hata badilika. Mimi kitu mfanye ni hivi. Iteni ujamaa. Kaeni naye chini. Kama ni soda mnunulieni. Kama kuna mahali kuna kuku mpatieni. Msikize his side of story. People are going through a lot. Soda. Unaweza pata ni mtu wako depressed. Tena mnafinya mtu wako depressed. Nikuulize, atachinjwa. Akishachinjwa atakatwa ama kanyagwe na trailer. Wacha kanyagwe. Juu hata huo mjamaa angekuwa hapa saa hii, ningemwagia maji moto. Nduru ni nini? Maji moto gani? Maji moto gani? Lakini beba funzwe. Kuna sheria. Mbona huwezi fanya binadamu mwingine? Mbona mfanye binadamu mwingine? Babe, sikiza. Tunataka wanaume wana respect wanawake kwa hii society. Of course, yes. In fact, hata unafaa kufungua podcast ufundisha wanaume mambo ya mapenzi. Yes. They don't know anything. But we have the law, we have the constitution that we are guided under, that we have to respect. Ikiwa polisi mwenyewe hafuati law, wewe ni nani unafuata law? But anafuata sheria. Mafia ijui hiyo. Nyinyi ndio mko hapa ku protect the citizens. And you are here talking about mafia? You're talking about beating people up and kuwachinja na kufanya nini? I think baby, a whole policeman. Ni kama hauelewi. Oh no, this is such a disgrace. Our constitution is guiding us. Constitution is very clear. Wewe umeona constitution ikifanya kazi wapi hii Kenya? It is working. It is working. Give me an example. Tumekuja hapa tumekeep left. Tumekeep left. Mbona huko na keep right? Mbona ndishi side ya right? Kwa sababu tunafuata sheria. Babe, sijui kwa nini unatetea mtu. Wacha nikwambie, achinjwe ili iwe funzo kwa wengine because listen, tunataka wanaume wana respect wanawake kwa hii country. In this society. So ni achinjwe. Men are respectful. Oh, are they? Na huyu amefanya nini? Ni nini uko concerned kwa stories za watu ambao hujui? Wewe mbona unamtetea kama haumjui? Mimi natetea binadamu. Wacha nijieke kwa viatu za hao wanawake. Akinifanyia, ingekuwa ni mimi, huo mwanaume amenifanyia hivyo, ungekuwa unaongea bila unaongea sahi. No, ungekuwa unaongea bila. Unasikia vile nazungumza? Ni kama hajali wanawake. Okay. Mbona akufanyie? Kwa hivyo unapanga kwenda date mwanaume akuachie bill. You're planning on cheating. In fact, that is why you didn't even think about it. It came subconsciously. Babe. You didn't even think about it. You didn't even stammer. You didn't even start at any point. You were direct to the point that nikifanyiwa hivyo, mbona ufanyiwe ukiwa wapi? It was an example. Hata nimetumiwa picha hiyo jamaa. Umetumiwa picha? Yes. Wanaume akifika bila crisis hubadilika sana. Wanaume akifika bila crisis hubadilika sana. Midlife crisis. Iko wapi dinga ya wife? Iko wapi dinga ya wife? Iko wapi dinga ya wife? Iko wapi dinga ya wife?